kuongea kuhusu mstari huu. It says here, Inasema hapa, he said to them, na akawaambia, who are these? hao ni kina nani? Anyone who is believing Jesus Christ. Yeyote ambaye anaamini Kristo Yesu. Everywhere in the whole world. Mahali popote dunia mzima. These are them. Hawa ndio hao. And then he said, go into the whole world and preach the good news to every creation. Na akasema kwamba enendeni duniani kote mkaweze kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Anyone who believes in Jesus, yeyote ambaye anaamini Kristo Yesu, he has been commissioned to do this work. Amepewa kazi ya kufanya hiyo kazi. Because this is the greatest work ever in the whole world. Kwa sababu hii ndio kazi kuu zaidi dunia mzima. And the most payable job in the whole world. Na kazi inayolipa vizuri dunia mzima. If you will do it by believing and obeying the one who has called you. Kama utaifanya kwa kuamini na kutii yule aliyekuita. But now here there are some things we want to discuss. Lakini hapa kuna mambo ambayo tunataka kujadili. The people who are sent, wale ambao walitumwa, according to the church of nowadays, kulingana na kanisa ya leo, these are the evangelists, hawa ni wainjilisti, apostles, wa mitume, and the prophets, na manabii. Pastors, they were not sent. Wachungaji hawakutumwa. Pastors, they were told to sit somewhere and relax. Wachungaji waliambiwa wakae mahali fulani watulie. Evangelists, they will go before you. Na wainjilisti wataenda mbele yako. And harvest. Na wataenda watavuna. And then they will just bring harvest on your table. Alafu wataleta mazao kwa meza yenu. And you will be just selecting them. Na wewe utakuwa ukiwachagua tu. This is the language of the world. Hii ndio lugha ya dunia. This one, it is not right. Hii si haki. Everyone was told to go. Kila mtu alituma akaweze kwenda. Not the apostles, sio mamitume, not the evangelists and the prophets. Sio wainjilisti na manabii. Because according to the church nowadays, kwa sababu kulingana na kanisa leo, evangelists, mwinjilisti, prophets, nabii, apostles, mitume, these are the people who are supposed to go out and preach. Hao ndio watu ambao wanafaa kutoka kwenda kuhubiri. And these people, they are not supposed to preach in the church. Na hao watu wafaa kuhubiri kanisani. Because when they preach in the church, kwa sababu wakihubiri kanisani, they will scatter the church. Watatawanya kanisa. We have heard many people saying, tumesikia watu wengi wakisema, evangelists cannot preach in the church. Kwamba mwinjilisti hafai kuhubiri kanisani. Evangelists cannot mentor people. Ya kwamba mwinjilisti hawezi lea mtu. I want to cancel this one. Nataka kuharibu hii. Anyone who has been called by God, yeyote ambaye ameitwa na Mungu, is a teacher. Fasting is a teacher. Jambo la kwanza, wewe ni mwalimu. And if you are a teacher, kama wewe ni mwalimu, you are a mentor. Wewe ni mlezi. You know how to deal with everything. Umejua jinsi ya kukabiliana na kila kitu. Now, for example, kwa mfano, if now an evangelist has gone to preach, kwa mfano mwinjilisti akienda kuhubiri, and he has found someone who was a tagger, na akapata yule mtu alikuwa mwizi sugu. Now, according to the world, kwa hivyo kulingana na dunia, evangelist is supposed to tell a tagger to stop stealing. Mwinjilisti anafaa kuambia mwizi ya kwamba aache wizi. And then bring a tagger to the pastor. Alafu alete mwizi mbele mchungaji. So the pastor can take a tagger. Ili mchungaji aanze kufundisha mwizi. Because evangelist does not have that ministry of teaching. Kwa sababu mwinjilisti hana ile huduma ya walimu. And yet God said, na Mungu alisema, go and preach what I have taught you. Ya kwamba nenda ukahubiri kile nimekufunza. And he taught everyone you meet. Na ukaweze kufundisha yeyote utakayemkuta. Everyone you meet, you teach the person what God has taught you. Yeyote utakayemkutana na yeye ukaweze kumfundisha kile Mungu amekufunza. You cannot preach what you have not taught. Hawezi hubiri kile ambacho hujafunzwa. You cannot give this child KCSE examination. Huwezi pea huyu mtoto mtihani wa kidato cha 4. The person this child can be given that examination. Mtu ambaye mtihani ambaye huyu mtoto anaweza pewa, after has been taught everything, akishafundishwa kila kitu, then the exam will come. Sasa ndio mtihani itakuja. Now you as evangelist or an apostle, kwa hivyo wewe kama mwinjilisti ama mtume, when God commissioned you to go and preach, wakati Mungu alikuamrisha kwenda kuhubiri, he had taught you everything, alishakufunza kila kitu, and still continue teaching you, anaendelea kukufunza bado. Now you go and teach everywhere. Sasa wewe uende ukaweze kufunza kila mahali. That's why the Bible says, ndio maana maandiko nasema, go into all the world, ya kwamba enda katika dunia mzima, even
in the buildings. hata katika majengo. Apostle Paul was teaching even in churches. Mtume Paulo akawa anafundisha hata katika makanisa. Even Evangelist Peter was teaching in the churches. Hata Peter mwinjilisti alihubiri katika makanisa. But nowadays, Lakini leo hii they are saying no. wanasema hapana. Evangelists are not supposed to teach in the church. Mwinjilisti hafai kuhubiri kanisani. People, they will run away. Watu watakimbia, watatoroka. Running away to who? Mnakimbia mkiendea nani? That if apostle is teaching in the church, Ya kwamba mtume akihubiri the kanisani. gospel of apostle is very tough. Ya kwamba injili ya apostle ni ile kali. Now people in the church, they cannot sustain that gospel. Watu ambao wako kanisani hawezi vumilia na hiyo. I want to tell you, Nataka kukwambia everyone who is a believer, yeyote ambaye ni muumini, no matter if you are a bishop or evangelist, haijalishi kiwango chako uwe askofu au you have been given mandate to teach umepewa mamlaka na uhuru ya kufunza and do gospel in its fullness, na kufanya uinjilisti na katika kiwango chake cha juu without limitation, bila kizuizi yote. and any pastor who has been deceived, Na kama kuna mchungaji ambaye amedanganywa that you are there ready just to wait for the things that evangelists have done, ya kwamba unangojea kile mwinjilisti amefanya kuletea kanisani. let me ask you a question. Hata nikuulize swali, If an evangelist will go and preach and get a sinner, na kama mwinjilisti ataenda kuhubiri nje apate mtenda dhambi, you are just sitting there waiting for the sinner to come. wewe uko hapo unangoja mwenye dhambi akuje. Already the sinner has been saved already in the outside. Tayari mtenda dhambi ameokoka kule nje. Then you are here deceiving yourself that you are going to mentor or teach this person. Alafu uko hapo unajidanganya kwamba utakuja umfundishe. The person who mentored this person and told this person is an evangelist. Yule ambaye alimtengeneza akamhubiria wokovu ni ile mwinjilisti. Then the salary that God is going to pay, Kwa hivyo mshahara ambao Mungu atapeana between you and the evangelist, who is supposed to be paid? kati yako na mwinjilisti, nani anafaa kulipwa? You see how people have been doomed. Umeona venye watu wametiwa uchawi. You cannot go and fish that are in the bucket Hauwezi enda kuvua samaki ambayo tayari imeshavuliwa tayari. and say you are a fisherman. Na unasema wewe ni mvuvi. You are the thief. Wewe ni mwizi. Any servant who is waiting for another person to go and evangelize, Mtumishi yote ambaye anangoja mwinjilisti aende afanye mwinjilisti, and bring people in a building, alafu alete watu katika and mjengo, then from there now you want to take man to take a power and teach them. alafu kuanzia hapo wanataka kuwa na nguvu ya kuwafunza. This person is a thief like his uncle the Huyu devil. mtu ni mwizi kama mjomba wake shetani. You go and evangelize. Wewe nenda ukafanya uinjilisti. It is a mandate of every believer. Ni jukumu la kila muumini. Whether you are at work, Hata kama uko kazini, in a bus, au uko katika at hatari, school, shuleni, in any business you are doing, popote kwa biashara, evangelize there. wewe fanya uinjilisti mahali And pale. when people they will say they want to come in the building, Na watu wakisema wanataka kuja katika jengo, you bring them you, wewe ni walete katika jengo. not an evangelist, Sio mwinjilisti, not a pastor, sio mchungaji, not a prophet, sio nabii, but anyone who has believed in lakini Jesus. yeyote ambaye ameamini kwa Kristo Yesu. But nowadays, Lakini leo hii we have been deceived for so long tumedanganywa kwa muda mrefu that it is the work of ya evangelists kwamba ni kazi ya mwinjilisti to go and evangelize. aende afanye It uinjilisti. is not that one. Haiko hivyo. Evangelism is a work of every believer. Uinjilisti ni kazi ya kila muumini. Do not sit there Usikae mahali pale idling, ukikaa tu ukizubaa, waiting for things that they will come on your table unangoja vitu iletwe kwa meza yako, and saying that you want salary. alafu unasema unataka malipo. What are you going to pay for? Wewe unalipwa, umefanya kazi gani? People that are being paid for what they have done. Watu wanalipwa kwa kile ambacho wamefanya. If a pastor will go and preach and someone comes to the church, Kama mchungaji ataenda hubiri, mtu akuja the kanisani, pastor will be paid for that. mchungaji analipwa kwa hiyo. But if a pastor will be waiting for apostle to go and preach and bring people in the Na church, kama mchungaji atakaa kanisani angoje mitume wahubiri walete kanisani, this is not a servant. huyo sio mtumishi, He is a thief. huyu ni mwizi. That's why Jesus said, Ndio maana Yesu alisema, if you want to be a servant, kama unataka kuwa mtumishi, if you want to be a servant, ukitaka kuwa mtumishi, then you have to serve. lazima utumike. Serving means Kutumika na maanisha going looking for sinners. wewe kutoka kwenda kutafuta mtenda dhambi. That's why even the Bible says Ndio maana maandiko yanasema there was a shepherd. kulikuwa na mchungaji With 100 sheep. alikuwa na kondoo 100. According to the Bible, who is a shepherd? A pastor. Kulingana na maandiko mchungaji ndiye shepherd, ndiye mchungaji. You understand? Yeah. But now the shepherd left 99. Lakini sasa mchungaji akaacha 99 To go and look. akienda kutafuta. To go and look. Alienda kutafuta. Look
seeking kutafuta the one that has got lost yule mmoja aliyepotea and bringing him to the kingdom. na amlete katika ufalme. But most of the servants we have nowadays, Lakini watumishi wengi ambao tuko nao leo hii they are not going to look. hawaendi They kutafuta, are waiting here wanangoja humu ndani for what has been looked for, kwa kile ambacho kimepatikana kule, so that they can come and start boasting. ili waanze kujiinua nazo. Now this church, I'm the one who brought this people Ya here. kwamba hii kanisa mimi ndio nimeleta hawa I'm the pastor here. ya kwamba mimi ndio mchungaji. And even you have not even preached to one Na person. hata hujahubiria hata mtu mmoja. You are a thief. Wewe ni mwizi. In the kingdom of God, Katika ufalme wa Mungu. you are not supposed to be paid anything. Hufai kulipwa chochote. Even if you are a singer. Hata kama wewe ni mwimbaji. Because according to the Kwa Bible, sababu kulingana na maandiko, people they are saying watu wanasema there are the fivefold ministry. ya kwamba kuna karama tano. This one is nonsense of the devil. Ya kwamba hii huduma tano ni upumbavu. In the Bible, Katika maandiko, there are more than fivefold ministry. katika maandiko kuna huduma zaidi ya tano. Fivefold ministry, Huduma tano it is the teaching of the devil in theology. ni mafundisho ya kishetani katika shule ya kibiblia. But if you read Corinthians chapter 12, Lakini ukisoma katika maandiko ya Wakorintho 12, First Corinthians chapter 12, Wakorintho wa kwanza mlango there are 12, so many gifts of God. kuna huduma mingi na karama mingi. Even encouraging someone is a gift. Hata kutia mtu moyo, hiyo ni karama. It's a calling, it's a calling. Hiyo ni mwito. But nowadays, Lakini leo hii people that are just looking for the people who can go and evangelize, watu wanatafuta tu watu ambao watafanya uinjilisti so that they can bring people and fill the church. ili walete watu wajaze kanisa. It is a mandate of every believer. Ni jukumu la kila muumini. We don't want to have a church that depends on apostles Hatutaki tuwe na kanisa ambayo inategemea mitume, and the rest of the people that are just idlers, alafu watu wengine ni wakuzubaa tu saying our church, wakisema tu kanisa yetu, and they are doing nothing in the na church. wanafanya hakuna kanisa. Someone has been saved many years. Mtu ameokoka miaka mingi, Now 3 years or 5 years. amefika miaka 10, miaka 5 You huko. have not even one person to come to Christ. Wewe hata hujahubiria hata mtu mmoja akuje kwa Kristo. If someone join Freemason now, Na mtu akiingia katika kikundi cha Freemason in 2 weeks, kwa muda wa miaka 2, thousands of people have been recruited. watu maelfu wameingizwa mahali pale. You understand this one? Unaelewa hii? Listen to the testimony of the people who joined Freemason. Sikiza wale ambao wamejiunga na kikundi haramu. Immediately you join Freemason, Wakati unapoingia mahali pale, my friend, in 1 week, kwa wiki moja you have brought many people. umeleta watu wengi katika huo ufalme. But now here, Lakini hapa we were saved. tumeokoka Now 10 years, miaka 10, even one person have not brought. hata mtu mmoja hajahubiriwa ukweli. And then we are expecting salary from who? Alafu unatarajia mshahara kutoka kwa We nani? are expecting salary from you and we are not working. Unatarajia mshahara kwa nani na hujafanya kazi? At your place of work, Mahali pako pa kazi, you are busy working. uko na bidii ya kufanya kazi. Just dreaming, when will Saturday reach? Unahesabu masiku, Jumamosi itafika siku gani? When will the first day of the month reach? Siku ya kwanza ya mwezi itafika siku gani? Advance, when will the advance reach on the 15th day? Mshahara ya katikati ya mwezi itafika siku gani? Waiting for what you have been working? Unangoja kile ambacho umekifanyia kazi. Now in the church, if I tell you now, show me what you have been working for the 15 days. Na hapa kanisa nikuuliza kwa siku 15 kazi gani umefanya? You start yawning. Unaanza kupiga hapo miale. And you know things in this world is very difficult. Tumejua mambo ya hii dunia ni ngumu sana. Why is it at work things are not difficult? Mbona pale kazini mambo sio magumu? But now in the kingdom they are difficult. Lakini hapa kwa ufalme mambo ni magumu. Now in this church, Sasa hapa kanisani, evangelists they will preach. wainjilisti watahubiri. Apostles they will preach. Mitume watahubiri. Everyone will do God's work. Yote atafanya kazi ya Mungu. Even if you go to crusade Hata outside, kama taenda katika mkutano wa nje, pastor must preach. mchungaji lazima ahubiri. A teacher must preach. Mwalimu lazima ahubiri. Because it is a work of everyone. Kwa sababu ni kazi ya kila mtu. A prophet must prophesy everywhere. Nabii lazima atoe nabii kila mahali. Because it's the work of God. Kwa sababu ni kazi ya Mungu. He said go everywhere. Alisema nendeni kila mahali. And all the time. Na kila wakati. Do that work. Wewe fanya hiyo kazi. We are not going to be limited with religious laws. Hatutapewa kizuizi kwa ajili ya mambo ya dini. Or any government law. Ama sheria ya dunia. It's not going to limit us from worshiping Haita Jesus. kuzuia kufanya kazi ya Mungu. Now they were told to go. Sasa wakaambiwa enendeni katika dunia mzima. Now it is a work of every believer. Kwa hivyo ni kazi ya kila muumini. And they were told, Na wakaambiwa whoever will believe, yeyote atakayeamini. the person is not under curse. Huyo mtu hayuko chini ya laana. You are in the church. Wewe uko kanisani. Then you are being told ororororo. Wewe unaambiwa ororororo. Your uncle has orororized you. Mjomba wako amekutia uchawi. And you are under Jesus. Na uko chini ya Kristo. And the Bible says whoever believes,
maandiko yanasema yeyote atakayeamini, the person is not under curse. huyo mtu yuko chini ya laana. Now you are in the church. Na sasa wewe uko They kanisani, are telling you your mother-in-law is the one cursing you. wanakuambia mama mkwe ndiye anakutia uchawi. Your father is the one who died cursing you. Ya kwamba baba yako aliyekufa ndiye anakuroga. My friend, we are not under a curse. Mpendo, tuko chini ya laana. That's why the Bible says, Ndio maana maandiko yanasema anyone who believes in Jesus, ya kwamba yeyote atakayeamini kwa Kristo Yesu, he is not under any curse. hayuko chini ya laana yoyote. But those who are under a curse, Lakini wale ambao wako chini ya laana, people who will disobey the message. wale ambao watakaa injili. If you disobey the message, Kama utakataa na kupinga ujumbe, I want to tell you, even if you are an army, hata kama wewe ni mwanajeshi, you are under a curse. wewe uko chini ya laana. Even if you are a king, Hata kama wewe ni you mfalme, are under a curse. wewe uko chini ya laana. Once you disobey the message Bwana umekataa kusikia habari and you are continuing with your sorcery, na unaendelea na uchawi, intimidating people with your sorcery, ukipimpia watu mahewa, you are already under a curse. wewe uko chini ya People laana. who are under curse, Wale ambao uko chini ya people laana, who have rejected Jesus, wale ambao wamekataa Kristo Yesu, they are under a curse. wako chini ya But laana. people who are in Jesus with Lakini Jesus, watu ambao wamemkubali Yesu, there is no condemnation. hakuna kukemewa tena. For those people who are in Christ, Wale watu ambao wako kwa Kristo, I'm telling you, Satan cannot win. nakwambia shetani hawezi kutia uchawi. Freemason agent or Illuminati agent cannot Watu wa touch me. Freemason wanaweza kufikia. Even if the devil will come and sit here now, Hata kama shetani atakaa hapa juu, this gospel will still continue. injili itaendelea. We don't want to care about the devil, Hatutaki kudalishwa na shetani, because those people who believe in Jesus, kwa sababu wale ambao wanaamini kwa Kristo Yesu, the devil is nothing to them. shetani sio kitu mbele yao. If you see someone shaking about the Ukiona devil, mtu akitetemeka kwa sababu ya shetani, the person is under a curse. wewe mtu uko chini ya laana. Because if you are under a curse, Kwa sababu kama uko chini ya laana, fear uoga and shame, na aibu they will be following you. itakuwa ikikufuata. Fear is Satan himself. Uoga ni shetani mwenyewe. Shame is Satan himself. Aibu pia ni shetani mwenyewe. That's why Satan will use fear Ndio maana shetani anatumia uoga to come and try to intimidate ili you, akuje kupimie mahewa, so that you can become fearful like him. ili ukuwe mwoga kama yeye. The first fearful creature in the world, Kiumbe ambacho kiko na uoga zaidi katika dunia it is Satan. ni shetani. He only comes with intimidation. Anakujanga tu akikutiatia uoga. They will tell you, Atakwambia government is looking ya for you. kwamba serikali inakutafuta. This guy that looking for you. Wapelelezi wanakutafuta. Then you start diarrhea all the time. Unaanza kumwaga nini hapo kwa choo. And what you are doing is right. Na kile unafanya kiko sawa. When you hear about FBI, Ukisikia FBI, then you start shaking. unaanza kutetemeka. My friend, we are not going to shake because of any creature. Mpendo hatutaogopa kwa sababu mtu yeyote. FBI, these people that were born like me and you, Au ma FBI walizaliwa kama mimi na they wewe. did not come to heaven. Hawakushuka ni kutoka So mbinguni. I cannot fear them if I'm doing what is right. Kwa hivyo sitawaogopa nikifanya kile kilicho haki. The Bible says, Maandiko yanasema it is not your uncle who is witching you. ya kwamba si mjomba wako ndiye anakulani. Once you disobey the gospel, Ukikosa kutii Mungu, already you are under curse. tayari uko chini ya People laana. want blaming their aunties, Watu wanashinda wakilalamikia mashangazi wao. blaming their uncles. Wanalaumu wajomba. You are the first problem of all the problems in your life. Wewe ndio shida ya kwanza zaidi ya shida zote. I want to assure you, Nataka kukuhakikishia any problem you are experiencing in ya life, kwamba shida yote ambayo unayopata it is not coming from Satan. haitoki kwa shetani, It is from you. inatoka kwako. That the Bible says. Ndio maana maandiko yanasema Anyone who will believe, yeyote atakayeamini, leave that person to enjoy. achana huyo mtu aweze But the kusherehekea. one who will not believe, Lakini yule atakayekosa kuamini, even God is going to use Satan hata Mungu anatumia shetani to torment you because of your disobedience. akuingize katika mateso kwa sababu ya kutotii kwako. Satan is going to torment you because of your disobedience. Shetani atakumiliki kwa sababu umekosa kutii. But anyone who believes in Jesus, Lakini yeyote atakayeamini kwa Kristo the Yesu, person will be enjoying. huyo mtu atakuwa anasherehekea, Even if he's not driving, hata kama hana gari, even if the person is not having a good job, hata kama hana kazi mzuri, the person will be just enjoying. huyo mtu atakuwa anasherehekea Even if tu. it does not have a very big mansion to live Hata in, kama hana nyumba ya kifahari, the person will just enjoy. atakuwa anasherehekea tu. You are driving, Unaendesha but you are under curse. na uko chini ya laana. You are having a very big company. Uko na kampuni You kubwa, are well known with the world rulers, umejulikana na viongozi wa dunia, but you are under a curse. lakini uko chini ya What laana. is the benefit? Iko na faida That's gani? why Jesus
Jesus said, Ndio maana Yesu alisema, what would benefit a man kile ambacho kitafaidisha binadamu, even if you get the world and everything in it, hata kama utapata dunia nzima na kile kitu ndani yake, and you don't have Jesus, na hauna Kristo Yesu, my friend, you are already under a curse. wewe tayari uko chini ya So laana. I don't want to hear anyone who is a believer. Kwa hivyo sitaki kusikia yeyote ambaye ni muumini, He is among us, ako mmoja wetu, claiming that his uncle is witching, anasema kwamba mjomba wake anamroga, that the ancestors that is speaking to him at night, ya kwamba waliokufa wanamtembelea usiku kwa ndoto. you are a believer. Wewe ni muumini, And you are saying that the spirit of your aunt is following you. unasema kwamba roho ya mjomba wake anakutembelea usiku. My friend, we are here. Pendo, tuko You hapa. call Satan to come here and stop this gospel. Wewe ite shetani akuja hapa akaweze kusomesha If injili. Satan is powerful, Kama shetani ako na he is nguvu, supposed to stop this gospel. anafaa kusimamisha hii injili ambayo tunahubiri. Now the Bible has said, Kwa hivyo maandiko yamesema, who is a condemned person? yule ambaye amelaaniwa ni nani? Is a person who is disobedient to the gospel. Yule mtu ambaye amekataa kupokea injili ya Kristo Yesu. Even if you are in the church Hata kama uko and kanisani you are disobedient to the gospel, na umekataa kusikia injili, you are under a curse. wewe uko chini ya laana. Yes, you can be working with the believers, Sawa, unaweza tembea na waumini, eating with the believers, mnakula na waumini, doing everything with the kila kitu believers, mnafanya pamoja, but you are under lakini uko chini ya laana because you don't believe in God. kwa sababu hujaamini Mungu. So now, as I summarize, Kwa hivyo ninapomalizia, if God comes to pay you now, Mungu akikuja kukulipa, can you show us your work? je, unaweza tuonyesha kazi yako? Because the work we are doing with our physical hand, Kwa sababu kazi ambayo tunafanya na mikono yetu inayoonekana, we are sure we are going to be paid. tuko na uhakika ya kwamba tutalipwa. Now, how about the spiritual life? Je, kwa maisha ya kiroho? And I want also to be clarified here, clarify this point. Nataka ulainishe hii ujumbe pia. That work must be gospel. Hiyo kazi pia lazima iwe ni injili. As we had agreed first. Jinsi tulivyokubaliana pale mwanzo. If you have been given work, Kama umepewa kazi, and that work does not talk about God, na hiyo kazi haiongei kuhusu Mungu, that one is not a calling. sasa huo sio mwito. And don't say you have been called. Na usiseme umeitwa. Immediately you believe. Kama ukishaamini And you start following what God is telling you. na unaanza kufuata kile Mungu anakuambia, Then God is teaching you. alafu Mungu anakufundisha, Then you have been given that work. alafu unapewa kazi, Then you go and do it. alafu unaanza kuifanya, Then everything is well with you. kila kitu kitakuwa sawa na wewe. But now let me ask you a question. Wacha nikuulize kitu If swali. you are here Kama uko hapa and then you hear someone saying, na unasikia mtu you akisema, ask someone, unauliza mtu, what is your calling? je, mwito wako ni gani? And someone is saying, Mtu anakuambia, my calling is to cook for pastors. mimi mwito wangu ni kupikia wachungaji. My calling Mwito wangu is to clean the church. ni kusafisha kanisa. My calling Mwito wangu is to ensure that in the church everything is good. kuhakikisha kwamba mpangilio wa kanisa inaendelea vizuri. Now let me ask you a question. Acha nikuulize swali. If you are cooking for pastors, Kama unapikia wachungaji, can that cooking make a sinner come to Jesus? je, hiyo kupika inaweza fanya tuna dhambi ya kuja kwa Kristo Yesu? Now let me ask you a question. Acha nikuulize If swali. you are coming here to clean, Kama tunakuja hapa kupanguza, the church is very clean. acha kanisa iko sawa. If a drunkard comes here, Mlevi akikuja hapa, this cleanness can convince the drunkard to stop the drinking? je, usafi ambao iko mahali hapa itaweza fanya mlevi aache kukunywa? Because I have been hearing this information some believers. Kwa sababu nimesikia hii ujumbe kwa waumini wengine, Me in my wife in the church. ya kwamba mimi pale kanisani, Me, I'm just doing this and this. mimi nafanyanga hiki na kile. I'm cooking for pastors to ensure pastors they are full. Mimi nahakikisha kwamba wachungaji wamekula wameshiba. Now, how will prostitute change if you are cooking for pastors? Je, yule kahaba atabadilika aje kwa kupitia kupikia wachungaji? Now, how will that a sorcerer stop doing sorcery by you cleaning this church? Je, yule mganga atabadilika aje kwa kupitia kufagia kwako? That's what I want us to reason Na hiyo here. ndio jambo ambalo nataka tukaweze I kujadiliana. want to tell you, Nataka kukuambia a calling or a gift of God, mwito ama karama ya Mungu, you must be talking about that God. lazima unene kuhusu huyo Mungu. But if you say that cleaning is a gift, you are lying to Na yourself. ukisema kwamba usafi ni karama, hiyo unajidanganya. Because even a thief can come and clean. Kwa sababu hata mwizi anaweza fika hapa na safishe. A sorcerer can come here and clean even better than you. Yule mganga anaweza safisha vizuri na zaidi So yako. cleaning the church is not a Kwa calling. hivyo usafi kanisani sio karama ama mwito. Cooking for pastors is not a calling. Pishi kanisani sio karama. You ensuring that you are carrying the bags of evangelists going to crusade is not a calling. Kuhakikisha kama umebeba mabagi za wainjilisti katika mkutano, hiyo sio mwito. When I come to preach, Nikikuja kuhubiri, your work is to carry the Bible for me. wewe kazi yako ni kubeba Biblia You kutoka come with the Bible very well. unakuja na Biblia vizuri
vizuri And sana. then you put here. Alafu unailainisha hapo. Even you can open it for me. Hata unaweza mfungulia mstari. Then when we ask you your calling, Alafu ukiulizwa mwito wako, then you say, unaanza kusema is to carry the Bible for ya kwamba pastors. nikupepea mchungaji Biblia. It is not a calling. Hiyo sio mwito. That one it is sorcery. Hiyo ni uchawi. You cannot carry God for me. Huwezi bebea unibebea Mungu. It is me to carry God for myself. Ni mimi ndio nijibebea Mungu If wangu. you see people carrying Bible that are for pastors, Ukiona watu wanabebewa Biblia, is this thing heavy? hiki ni mzito. You are a pastor, someone is carrying for you. Wewe mchungaji mimi nakubebea hiki. When you are going to America, do you hire someone to carry Bible for you? Unapoenda Marekani utakodesha mtu kukubebea malipo. If you see any servant, Ukiona mtumishi yote, they are carrying a Bible or books for him. Wanambebea vitabu na maandiko In the church. wakipelekea kanisani. When he is going to America, Anapoenda huko Marekani, the people who are carrying his Bible, he is supposed to go with wale them. ambao wanabebea Biblia anafaa kwenda nao. If he is not going with them, Asipoenda nao, then you are under Freemason umbrella. mpendo uko chini ya Freemason. You are under Freemason umbrella. Uko chini ya Freemason. Because even you are supposed to be in the airplane carrying for him. Kwa sababu unapata uwe pale kwa ndege ukimbebea. Because why is it you carry in the church? Je, sababu gani kanisani unambebea? And the church is very near place. Na kanisa iko karibu sana. But now if you are going to America, he's carrying Lakini himself. anapoenda Marekani anajibebea. When we are supposed to come out from Rafiki witchcraft. yangu hiyo unadanganyika hapo toka katika hiyo uchawi. So a calling, Kwa hivyo huo mwito you must be talking about God. lazima uongee kuhusu Mungu. If you are calling, you don't talk about God. Kama mwito wako hauneni kuhusu Mungu, That one is not a calling. basi huo sio mwito. It is something else. Ni kitu kingine tofauti sana. Because God has saved us. Kwa sababu Mungu So ametuokoa. that we tell people about Him. Ili tukaweze kuhubiria watu kuhusu yeye. We don't come and tell people about the onions. Hatuwezi kuja kutangazia watu hapa vitunguu. Tell people about the roasted meat. Tuambie watu nyama choma mahali hapa. How will the roasted meat make a sinner to come to Jesus? Nyama choma itafanya aje mlevi akuje kwa Kristo Yesu? That my work is just to connect instrument. That is my calling. Ya kwamba mwito wangu ni kuunganisha mitambo kanisani. My friend, if you just take this wire and I put it here, a sinner will sit and come to Jesus. Mpendwa, kama kuweka waya katika speaker peke yake ndio unataka Now, that one is not a calling, my friend. hiyo sio mwito. A calling, it is you to talk about God. Mwito ni wewe kunena kuhusu Mungu. And you talk about God everywhere, all the Na time. unanena kuhusu Mungu kila mahali, kila wakati. That's why our pastor said the morning, our evangelist Felix. Ndio maana mwinjilisti wetu Felix alisema He asubuhi. said a very sensitive matter here. Alisema jambo lingine hapa. People who are the believers. Watu ambao ni waumini. When we meet with non-believers, Tunapokutana na wale wasioamini, be very careful what we talk about. chungana nao watu na kile ambacho mnaongea. We are supposed to talk about Jesus. Tunafaa kuongea kuhusu Kristo Yesu. Nothing else if it's not Jesus. Msiongee jambo lolote kama sio Kristo Yesu. When the people they come together, Lakini leo hii watu wakipatana, believers and unbelievers, waumini na wasioamini, they start talking about the political rallies. wanaanza kuongea kuhusu vikao vya wanasiasa. And you're also there, a believer, talking with Na them. wewe uko hapo unachangia zaidi kuliko. So from today, Kwa hivyo kuanzia leo we don't want to see any idol in the church. hatutaki kuona mtu ambaye anazembea bila kufanya kazi kanisani. If you are going to be among us Kama utakuwa mmoja wetu and you don't have a calling, na hauna mwito, we are going to teach you for free. tutakufundisha bure We bila are not malipo. charging consultation. Hatutalipisha hayo mambo mengine. But after 3 months, Lakini baada ya miezi tatu you must be having a calling lazima uwe na mwito and already working on it. na unayoifanyia kazi. And after another 3 months, Na baada ya miezi tatu ingine, you alone, wewe peke you yako can stand anywhere in this world unaweza simama mahali popote katika hii dunia and start representing Jesus. na uanze kuwakilisha Mungu. But if you're not going to see those fruits in 6 months, Na kama tutaona hayo matunda kwa miezi 6, what I can advise you, kila mmoja anaweza kuambia where you are working, mahali unafanyia kazi, if your boss does not see your fruits, kama mwajiri wako haoni matunda yako, you know what will happen to you. umejua kile ambacho kitafanyika. And here is going to be much more worse than what will happen to you. Na hapa itakuwa mbaya zaidi kwa kile ambacho At kitakufanyikia. your place of work, if your boss does not see your Mahali signs. pako pa kazi, kama mwajiri wako hataona matunda yako. And may God bless you. Na Mungu awabariki.